Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. Today we are going to see 3-in-1 synonyms, sentence rearrangement, and good evening. Start the class, Pradeep Subburaj. Yes, there was. See, I'm not a tech savvy. So, ஏதோ கொஞ்சம் டவுட் வந்துருச்சு எனக்கு நடுவில். ஓகே யா குட் மார்னிங் ஸ்வாதி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அகெயின் 3-in-1 செய்யலாம். அண்ட் குட் மார்னிங் தமிழரசன். அண்ட் இந்த வீக்கோடது நம்ம அந்த கிளாஸஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை செய்யும் பொழுது இட் வில் பி வெரி வெரி கிளியர் ஃபார் யூ டு பிக் அப் தி ஆன்சர்ஸ். ஓகே வாங்க நம்ம எரர் ஸ்பாட்டிங். ஸோ கிராமரில் எரர் ஸ்பாட்டிங், vocabulary synonyms, and comprehension sentence rearrangement. This is the 3-in-1 we are going to see today. So வாங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதா இல்லைனா உங்களுடைய கேக் வாக்கான கப் ஆஃப் டீயா, இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு எரர் ஸ்பாட்டிங்னா தான் பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுவா என்னன்னு தெரியல. பட் திஸ் இஸ் ஒன் question which is unavoidable or inevitable in any competitive exam. So Vanga, by the end of this month he will be working for 5 years. So where is the error? ரொம்ப சிம்பிளா நம்மளுடைய ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன். பர்ஃபெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன். ஸோ அந்த கான்செப்ட் மேட் கிளியரில் இந்த ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப இதெல்லாம் அப்படியே 2 செகண்ட்ஸில் எடுக்கணும். தமிழரசன் 1B அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கீங்க? ரொம்ப அடித்து சொல்லணும். இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது. ஓகே, ஸோ வில்லுக்கு பிறகு பீன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரவே வராது. ஸோ பி ஹஸ் காட் தி எரர். ஓகே, ஸோ வில் ஹாவ் பீன்னு வரலாம். ஓகே, ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் he will have been working. இது வந்து என்னோட perfect continuous tenses போய் பாருங்க. ஓகே, end of this month, this talks about future. So future perfect continuous tense இப்படி தான் கொடுக்க முடியும். ஓகே, so been is a past participle. ஒரு past participle போடணும்னா உங்களுக்கு have, has, had வரணும். willக்கு பிறகு any மாடலுக்கு பிறகு it is only have, வேற எதுவுமே வராது. ஓகேவா, ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷ் இது வந்து சர்டன் திங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அது தெரியாததுனால தான் நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான டென்ஸ் எனக்கு தெரியல நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். நோ, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது. கரெக்ட் தமிழரசன் அண்ட் ஸ்வாதி. செகண்ட் ஒன், I have the 100 reasons to not attend the meeting tomorrow. So which part has got the error? எரர் ஸ்பாட்டிங் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அதில் வந்துட்டு நம்ம தான் இந்த டென்சஸில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, எஸ்பெஷலி பர்ஃபெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஸோ நம்ம 2-3 வீடியோ அதில் போட்டிருக்கோம், அதை போய் பாருங்கள் தமிழரசன். ஸோ இன்னைக்கு வேறு எதில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்? நம்ம ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷனில் ஃப்ரேசஸ் கிளாஸஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் ஐ திங்க் ஆக்டிவ் பாசிவ் பார்த்துருக்குமான்னு தெரில. ஸோ அப்பப்போ எதில் உங்களுக்கு டவுட் வருதோ அந்த கான்செப்டை நம்ம போட்டுடலாம். எஸ், எரர் வந்து கிராமர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஆனால் சுற்றி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டாப்பிக்லேயும் ஒரு 15 கான்செப்டை தாண்டி வேறு இல்லவே இல்லை. கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட் தமிழரசன். 2A, I have a 100 reason. இங்கே ரீசன்ஸ்னும் வரக்கூடாது, இங்கே தக்கு பதிலாக ஏ வரணும். I have a 100 reason. ஓகே, present simple and present continuous. I mean continuous simple easy நாங்கள் பசங்க. ஸோ அதனால் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் கஷ்டம்னு சொன்னதுனால அதுக்கு தான் நான் தனித்தனியான பிளேலிஸ்ட்டில் போட சொல்லியிருக்கேன். எங்கள் டீமை நாங்கள் வேலை வாங்குறதுக்கு நான் ஒருத்தி தான் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3 or 4 பிளேலிஸ்ட் கீழே நான் சொல்கிறேன். அவங்க தான் சொல்லுவாங்க, மேம் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் நேமே எங்களுக்கு கொடுத்துருங்கம்மாங்க. இந்த டீம் டிசைனிங் டீம், ஏன்னா அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது இல்லையா, அதனால் ஐ மீன் எதில் வரும் அப்படின்ட்டு. அதனால் அவங்க எனக்கு தம்ப்நெயில் நீங்கள் கொடுத்துருங்க, மற்றவங்களாம் ஒரே மாதிரி போடுறாங்க, நீங்கள் தான் 4 தம்ப்நெயில்னு.
So core concepts in a tani playlist, 3 in 1 tani playlist, mock test series tani playlist. Okay, I have year 100 reason, year 1000. So approximate சொல்லும் பொழுது year 100, year 1000, a million அப்படின்னு சொல்லணும். That is the rule for the usage of article year. Is that clear? When you are talking about a generalized one or an approximate value, you will use year 100, year 1000, year million. Okay, note பண்ணிக்கோங்க. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புதுசா இருந்துச்சுன்னா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Thank you தமிழரசன். After I retired, I started a second career as a writer and published several books, which allowed me to share my stories and insights with a wider audience. So you have such a lengthy sentence, but that is what tense தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துடலாம். எப்போவுமே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது you are right தமிழரசன். இது வந்து retired இல்லை. I'll tell you. இங்கே past tense started, published இங்கே ஒரு past tense, allowed இங்கே ஒரு past tense. So it should be only in after I retired. Chaitanya B. After I had retired. ஆஃப்டருங்கிற கன்ஜங்ஷன் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இந்த மாதிரியான கன்ஜங்ஷன் வரும் பொழுது you can't use only past tense. Good morning Chaitanya. Okay, Swati B is right. Okay, after I had retired, I started a second career. Again, என்னுடைய core concepts clear playlistல perfect tenses போங்க. ஓகே, அங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் வரணுமா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வரணுமாங்கிறதுக்கு நிறையா நான் எம்சிக்யூ கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, எஸ் கல்விஜி பி இஸ் ரைட். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஒன்லி அண்ட் வந்தால்தான் அடுத்தடுத்த சீக்வன்ஸ்க்கு நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆஃப்டர், பிஃபோர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது வென் அப்படின்னு ஹாப்பி மார்னிங். ஓகே, கலிவிஜி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண பொழுது இந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஒன் போர்ஷன் ஷுட் பி இன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் நிறைய நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து எம்சிக்யூ பார்த்துருக்கோம். அந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வீடியோ பாருங்கள் நிறைய பேர், ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுறோம். Okay, although the team had been trained diligently for months, they had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics. Swati 4B. Okay, Tamilarasan, others. Okay, you are right, Swati. Although the team had been trained, though this is a passive, this is in perfect tense. ஆனால் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இன் passive voice இருக்கும் பொழுது the other one cannot be in perfect tense, it should be in past tense. They were still overwhelmed. Is that clear? Tamilarasan B is right. So இது புரியுதா? Although the team ஒரு பகுதி ஒரு clause, இப்போ தான் நமக்கு clauseனா என்னன்னு தெரியும்ல. So you have a subject and a verb here. This is one clause. So again you have a subject and a verb. So ஒரு clause வந்து perfect tenseல இருந்தால் இன்னொரு clause should be in past tense. Okay, first நடந்த action should be in perfect tense, secondல நடந்த action past tense. ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரைனிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன்.
ஸோ அது வந்து பர்ஃபெக்டில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் நடந்த ஆக்ஷன். திஸ் ஷுட் பி இன் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ கலிவிஜி தமிழரசன். Due to the pandemic, the prices of medicines increased every day since last December. Thank you Chaitanya, Tamilarasan and Kariviji. So iduvum I will give you the clue. It is based on the tense. So இன்னைக்கு நம்ம டீம் வந்து நிறைய tenses based question எடுத்திருக்காங்க போல இருக்கு. So இப்போ இன்னொன்று உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இந்த subject verb agreement, tenses, conditional clauses இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். இப்போ அந்த year 100 reason அப்படின்னு ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரப்போசிஷன் எல்லாம் 1 or 2 வரலாம். பட் சப்ஜெக்ட் வேர்பும் டென்சஸ், கண்டிஷனல் கிளாஸஸ், கொஸ்டின் டேக்ஸ், ஆக்டிவ் பாசிவ், டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் 6 கொஸ்டின் கண்ணை மூடிட்டு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த 6 டாபிக் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு பண்ணணும். ஸோ அகெயின் கோர் கான்செப்ட்ஸ் மேட் கிளியர். அதில் அந்த 2 டென்சஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இதை எடுத்துடலாம். சின்ஸ் லாஸ்ட் டிசம்பர்னு பாருங்க. ஸோ சின்ஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் டென்ஸ்? பர்ஃபெக்ட் ஆர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னு நான் கொடுத்துருப்பேன். ஓகே, அதுலேயும் நான் வந்து சின்ஸ் ஆஸ் அ டைம். ஸோ காரணம், ரீசன் ஒரு கன்ஜங்ஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் வேறு டென்ஸ் வரும். எப்போல்லாம் சென்ஸ் வந்து ஒரு பீரியடை குறிக்குது, ஸ்டார்டிங் டைமை குறிக்குதோ, அப்போது இட் ஷுட் பி அசோசியேட்டட் வித் பர்ஃபெக்ட் ஆர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அண்ட் இது வந்து எவ்ரி டேன்னு இருக்கிறதுனால இருந்து கொண்டே இருக்கிறது, வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ it should be have been the prices of medicines have been increasing. புரியுதா? have been increasing. இந்த 3 வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்க. perfect tense இங்கே வரும், perfect continuous இங்கே வரும், அந்த since as a conjunction, since as a preposition. இந்த 3 நீங்க பார்த்துட்டு இதை அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே எடுத்துடலாம். And I tell you, இந்த core concepts நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். வாரம் ஒரு தடவை ஒரு கான்செப்டை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. எப்படி நம்ம ஆப்டிடியூடெல்லாம் சம்ஸ் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்க்குறோமோ, இங்கிலீஷும் நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும். ஆனால் இங்கிலீஷில் செஞ்ச சென்டென்சஸே நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் செஞ்சாதான் புது சென்டென்ஸ்க்கு உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண தெரியும். இதுதான் நம்ம பண்ணுற தப்பு. நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷில் மாக் டெஸ்ட் மட்டுமே அட்டென்ட் பண்ணினால் இங்கிலீஷில் இம்ப்ரூவ் செய்ய முடியாது, அக்யூரசி வராது, ஸ்பீட் வராது. ரெப்படிஷன் எதை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணோம், இந்த 3 in 1 கூட நீங்கள் ரிப்பீட் செய்ய வேணாம். அந்த கோர் கான்செப்ட்ஸ், அதுக்கு தான் அதை நான் தனி பிளேலிஸ்ட்டாக போட சொல்கிறேன். அந்த கோர் கான்செப்ட்ஸ் மேட் கிளியரை நீங்கள் வந்து வாரம் ஒரு கான்செப்டை திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டே வாங்க. அப்போது இதை நீங்கள் அடிச்சிருவீங்க. குட் மார்னிங் பிலாங் டு ஆஸ்க். ஏன்னா எந்த கோர் கான்செப்டில் அந்த பேப்பரில் வரும் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஐ ஹவ் நாட் டன் ரெகுலர் கிராமர் லெசன்ஸ் தேர். எதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது, எதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, அதை மட்டும்தான் நான் அதில் போடுறேன். ஓகே, shall I give the answer? Chaitanya, thank you. Tamilarasan, thank you. Omit an illa, strengthen the அங்கே omission of article இல்லை, article கண்டிப்பாக தேவை. UNESCO works to strengthen the intellectual and moral solidarity of humankind. Is it clear? So this is again usage of articles. அதை நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன். ஜென்ரலைஸ்டாக சொல்லும் பொழுது year 100, year 1000, year million சொன்னோம். ஜென்ரலைஸ்டாக சொல்லும் பொழுது yearவோ ஆனோ யூஸ் பண்ண போகிறோம். பர்டிகுலராக சொல்கிறோம் இங்கே இன்டெலெக்சுவல் அண்ட் மாரல் சாலிடாரிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் கைண்ட் அப்படின்னு பர்டிகுலராக சொல்லும் பொழுது we will use the.
ஓகே, இது ஒரு டிப்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனாலும் இங்கே இந்த இன்டெலெக்சுவல் மாரல் இதெல்லாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து எப்போவுமே அன்கவுண்டபிள், ஒருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்னு தமிழ் சொல்வீங்களா? சொல்ல முடியாது. ஓகே, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேர்முக்கு வி கேன் நாட் யூஸ் ஏ ஆர் ஆன், ஏன்னா அங்கே ஒருன்னு தமிழ்லையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துலலாம் அந்த த. இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் கம்ஸ் அண்டர் தட் ரூல். Dr. Sinha has brought about a new book on social impact of child labor. Thank you, belong to ask. ஸோ நான் சொல்கிறேன், இதை மட்டும் நீங்கள் அங்கங்கே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆனால் நானே வந்து இப்போல்லாம் ஒரு கிளாஸ் போனேன்னா நோட் பண்ணுறேன், ஆனால் அந்த நோட்ஸை நான் படிக்கிறது இல்லை. ஆனால் யூ ஷுட் ரிப்பீட். ஆஸ் ஐ டெல் யூ, வென் யூ ஆர் அப்பியரிங் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ், யூ நீட் டு கோ த்ரூ யுவர் நோட்ஸ், யூ நீட் டு ரிப்பீட் த கான்செப்ட்ஸ். அதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோர் கான்செப்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு தென் யூ ஒர்க். ஸோ அதில் அந்த கொஸ்டின், ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் அதில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எடுக்க முடியுதான்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல்சோ யூ ஆர் டேக்கிங் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ இது வந்து சி, 7th one சி, brought about அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் phrasal verb. bring about அப்படின்னால் change, make change, you bring about some change, make changes வரும் பொழுது தான் or turn அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வந்தால் தான் bring about வரணும். ஆனால் கரெக்ட் ஸ்வாதி, bring out அப்படின்னால் publish, வெளிக்கொண்டு வருவது. you bring out அப்படின்னு சொன்னால் publish. ஸோ இது வந்து புக் வந்து பப்ளிஷ்ங்கிற மீனிங் இருக்கிறதுனால இங்கே brought outன்னு இருக்கணும், brought about இருக்கக்கூடாது. This is based on phrasal verbs. So one of the 3-in-1 நம்ம phrasal verbs கவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஆனால் அதுலேயும் அதான் நான் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் லாங்குவேஜ் vocabulary is like an ocean, போயிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் இன்னும் படிக்கிறதுக்கு இருக்கும் vocabulary. ஆனால் கிராமர் அப்படி கிடையாது. நான் கொடுக்குற அந்த கோர் கான்செப்ட்ஸ் வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டே வாங்க, எரர் ஸ்பாட்டிங் ஈஸியாக வந்துடும். செலக்ட் தி சென்டென்ஸ் தட் ஹாஸ், ஏன்னா எரர் ஸ்பாட்டிங் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு தான் அந்த கோர் கான்செப்ட்ஸ். மற்றதெல்லாம் கொஷன் டேக்ஸ், கண்டிஷனல் கிளாஸ், ஆக்டிவ் வாய்ஸ், ஸ்பீச், இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரெகுலர் 3-in-1லேயே பார்த்துடுறோம். செலக்ட் தி சென்டென்ஸ் தட் ஹாஸ் அ கிராமட்டிக்கல் எரர் இப்படியும் கொடுக்கலாம். தமிழரசன் 8Bன்னு கொடுத்துருக்கீங்களா? belong to ask Swati, Chaitanya. ஸ்வாதி டி சொல்கிறீங்களா? சைத்தன்யா சின்னு டவுட்ஃபுல்லாக கேட்குறீங்க. தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இட் இஸ் செட் தட் ஜோசப் வாஸ் நாட் ரெடி டு கோ டு வார். ஸோ இதில் வந்துட்டு இது இட் இஸ் செட்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது பாஸ்ட் டென்ஸ். கார்ல் மார்க்ஸ் வாஸ் எ renowned சோஷியல் சயின்டிஸ்ட். ஸோ சயின்டிஸ்ட் சிங்குலர் அண்ட் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு அட்ஜெக்டிவ் சொல்லும் பொழுது year renowned is right. Indian forces, see you have two different word. force அப்படின்னு சொன்னால் pressure. okay, pressure, this is an abstract noun. forces அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா it is a proper noun. yes, okay, army. இந்த forces-ன்னு சொன்னீங்கன்னால் army. okay, so Indian forces are known, and in the word வந்து always it is plural.
ஓகே. ஸோ நீ ஆர்மின்னு சொல்லும் பொழுது தேர் லாயல்ட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து இந்தியன் ப்ரெஷர் இல்லை, இந்தியன் ஆர்மி அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வருது. It is impossible to wake Christine up in the morning is absolutely right. Ninth. Brr, the city view from the Eiffel Tower is amazing. ஸோ இது வந்து சேம் வேர்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். இந்த மாதிரி ஒரு கோர் கான்செப்ட் பார்க்கலாமா? ஆனால் இன்றைக்கி அந்த டைப்ஸ், இந்த வீக் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸை முடிச்சிடலாம். சேம் வேர்ட் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட்டில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும். நம்ம ஸ்கூல் கிராமரில் அந்த ஆங்கிளில் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம பார்த்தே இருக்க மாட்டோம். ஸோ இப்போ புதுசாக கொண்டு வராங்க கொஷின்ஸ். பிலாங் டு ஆஸ்க் 9D கொடுத்துருக்காரு, which is absolutely right. Swati, you are right, because this is an exclamatory sentence. Brr, this is used for something painful. This is called interjection. இதுக்கு wow கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல wow, the city view from the Eiffel Tower is amazing. அதாவது ஃபீலிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ எந்த ஃபீலிங் வேர்ட் எதுக்கு கொடுக்கலாம்? அலாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லாஸ், ஒரு இழப்புக்கு நம்ம சொல்லும் பொழுது அலாஸ். அவுச் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பெயின், ஒரு அடிப்பட்ட காயம் போது அவுச். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபீலிங் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் கால்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ். அதுக்கு அந்த ஃபீலிங்க்கு தகுந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை அவங்க யூஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போல்லாம் இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க. இஸ் that clear? Brr, an interjection is a word to express a sudden feeling, that's all. அதாவது இது வந்து என்ன சொல்லலாம்னா எஸ்பெஷலி சென்சேஷன் ஆஃப் கோல்டு. கோல்டை விட ஒரு அருவருப்பு இருக்கும்போது, அதாவது நம்ம வந்து இப்போ நம்ம நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சாணியை மிதிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு உடம்புல ஒரு சென்சேஷன் வருது இல்லையா, அப்போ அந்த இந்த வேர்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் while ரைட்டிங். ஓகே, நம்மளுடைய சென்சேஷனை ஓரலாக எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இன்டர்ஜெக்ஷன் அங்கே வரணும். ஸோ இதுக்கு வாவ். திஸ் 10th one எல்லாருமே கரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தமிழரசன், சைத்தன்யா, ஸ்வாதி பிலாங் டு ஆஸ்க். எனக்கு ஆன்சர் லேட்டாக வருதா இல்லை நீங்கள் ரொம்ப டைம் எடுக்கிறீங்களா? தமிழரசன் பிலாங் டு ஆஸ்க். There is no word called fastly. They ran fast. Swati, of course Chaitanya, right? Having known that the train was already on the platform, they ran fast. ஸோ இந்த இடத்துல பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ். இப்போ வாங்க நம்ம காம்ப்ரஹென்ஷனில் சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். இட் கேன் பி ஒன் சென்டென்ஸ் டிவைடட் இன்டு மெனி பார்ட்ஸ் டு பி ரீஅரேஞ்ச்ட் ஆர் few sentences to be rearranged for a full paragraph. இது எது வேணா இருக்கலாம். This is for you to understand the comprehension. Okay, are you taking some time? See, eliminate பண்ணிட்டே போங்க. You can't start a sentence with a. ஓகேவா? டைரெக்டாக வேர்பில் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. இதை எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. The last 2 years, it is called time.
Adverb of time, you can start a sentence with adverb of time. Be can be a seating arrangement மாதிரி பண்ணுங்க. Be can be a possibility. அப்போ இந்த ரெண்டு நமக்கு வரலாம். எதுக்கும் ஈய பாருங்க. Again were hit. So it's a verb. You cannot start with this. அப்போ be see ya be ஏவான்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு உங்க வேலை. Be see ya be ஏவா. The last 2 years people and lower income countries no one irukke. The last 2 years have seen a major blow. இருக்கு. ஓகே, ரெண்டுமே கரெக்டா வருது. பிசியும் வருது, பிஏவும் வருது. பார்க்கலாம். The last 2 years people and lower income countries have seen a major blow A to the world's economy and were hit particularly hard. Abhirami belong to us, Chaitanya, Swati. இருங்க, BADC என்ன? The last 2 years have seen a major blow to the world's economy and people and lower income countries were hit particularly hard. இதுவும் கரெக்டா இருக்கே. BADCEயும் வரும். இருங்க, the last 2 years have seen a major blow to the world's economy and were hit and yes, இது வராது. see, இப்படி வரணும்னா இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்னு இருக்கணும். பிசி வரணும் அப்படின்னா பில வந்து in the last 2 years. ப்ளீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. A is not the order, it is C. Whyன்னு புரியுதா? in the last 2 years people and இப்போ அதாவது adverb of time ஆக இருந்தால் அது அந்த phrase with preposition வரணும். in the last 2 years people and lower இது சப்ஜெக்டா வரும். ஓகே, ஆனா இப்படியே வரும் பொழுது this becomes the subject. The last 2 years have seen a major blow to the world's economy and people and lower income countries were hit particularly hard. இதுதான் ரைட் ஃபார்ம். ஏன்னா இந்த ஒரே ஒரு இன் அங்கே இல்லைன்னா உங்களுடைய A is right. Am I clear? கொஞ்சம் கவனமா பார்க்குறீங்களா இந்த சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு? adverb of time ஆக இருந்தால் in the last 2 years அப்படின்னு கடந்த 2 வருடங்களாக அப்படின்னு வரணும். ஆனா the last 2 yearsனா கடந்த 2 வருடங்கள் அப்படின்னு தான் வருது. கடந்த 2 வருடங்கள் மக்கள் அப்படின்னு வராது. 2 வருடங்களாக மக்கள் and other அப்படி வரணும். ஓகே, so C is the right answer. அந்த ஒரே ஒரு ஃப்ரேஸா இது மாறாததுனால that becomes the subject. இது கொஞ்சம் ஈஸி உங்களுக்கு. Again I say you make it you can't start with B. Covered the noise with a verb. அதனால இந்த ஏவையும் டியையும் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. So you are left with one possible choice. Clear? Thank you. Tamilarasan Chaitanya belong to ask. Tamilarasan for second one.
ஸோ எலிமினேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும். He slept with the Verma, the heat and that covered the noise. The heat which covered the noise வரல. ஸோ இதையும் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, he slept with the fan on because of the heat. Because of the heat. So AD is a pair. AD is a pair. இங்கே அது இல்லை, அதை வச்சும் நீங்கள் எலிமினேட் செஞ்சிடலாம். இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். குட் மார்னிங் கிஷோர். தேங்க்யூ. Your answers and interaction are very very awesome. Sanjeev C is right. Okay, AD is a pair because of the heat. இல்லையா? So C is the right option. So all the others, these two are starting with verb varadu, இது conjunction varadu, so only with A. So AB, AC, AB. AB ya AC ya பாருங்க. ஸோ ஏ மட்டும்தான் ஸ்டார்டிங், ஆனால் எல்லா ஆப்ஷனும் ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அகெயின் ஏடி யூ கேனாட் கனெக்ட், அந்த மாதிரி ஒன்று கொடுக்கவும் இல்லை அவங்க. ஏபியா ஏசியா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் ஏபி ஆர் ஏசி. பிலாங் டு ஆஸ்க் பின்னு கொடுத்துருக்கீங்களா? ஸோ இப்போ ஏபியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ஏபிடிசியா ஏபிசிடியா? ஸோ யூ ஹாவ் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஒன் verb and you will need a conjunction and then a subject a verb. So ABDC. ஏபி கண்டுபிடிங்க அபிராமி. ஓகே, ஸோ அதற்கு பிறகு அதுதான் நான் சொல்கிறேன், அந்த ஃப்ரேசஸ் அண்ட் க்ளாசஸ் பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு சப்ஜெக்ட், இங்கே ஒரு வேர்பு, இங்கே ஒரு கன்ஜங்ஷனுக்கு பிறகு இது ஒரு சப்ஜெக்ட், இது ஒரு வேர்ப். இஸ் இட் கிளியர்? டிசி. டிசி இஸ் a pair. So ABDC. ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் இப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப மீனிங் புரியலனாலும் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கான்செப்ட், ஃப்ரேசஸ் அண்ட் கிளாஸஸ், யூ கேன் ஈஸிலி செலக்ட் திஸ். ஓகே, இங்கே வந்து டூ இண்டிபெண்ட் clause, two sentences joined with by a conjunction is called two independent clause. Who are continually trying, who are, நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் கிளாஸில், இது மிடில் தான் வரணும். ஸோ அகெயின் யூ cannot start with A. Not the least talented, their dialogue skills, the most talented people. Obviously ஒரே ஒரு clauses கொண்டு வரேன்னு சொன்னேன். எஸ், இந்த வாரம் கான்செப்ட் ஃபுல்லாக நம்ம கிளாஸஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் கோகுல்நாத். ஒரு ரிவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரேசஸை பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அ ரீகேப். ஏன்னா திரும்ப நான் இப்போ நிறைய பேர் அந்த ஃப்ரேசஸ் அப்போ பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் நான் காமிச்சிட்டு அதை ரீகேப் டச் பண்ணிவிட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். ஓகே, குட் மார்னிங் சேரன். 4A பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இது மூணுமே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது, ஒன்லி டி கேன் பி த பிகினிங். ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க. த மோஸ்ட் டேலண்டட் பீப்புள் ஹூ ஆர் கண்டினியூலி ட்ரையிங் டு இம்ப்ரூவ் த டயலாக் ஸ்கில்ஸ் ஆர் நாட் த லீஸ்ட் டேலண்டட் அப்படின்னு முடிச்சிடலாம்.
5th. So in the varam I think Monday va. Wednesday shall we see? Wednesday paatharlama types of clauses. Tomorrow or Wednesday we'll see types of clauses. Thursday or Friday mock test. So every week or a core concept, 3 in 1 and 1 mock test. So I'm working on your accuracy core concept, I'm working on your practice and mock test for your speed. 5B அப்படினு தமிழரசன் சைத்தன்யா கொடுத்திருக்கீங்களா? Said here, very sorry. So D மட்டும்தான் possible beginning. அவ்வளோதான். Check பண்ணுங்க. Catherine and David said that. Again பாருங்க. So you have a subject, you have a verb. Okay. Subject verb. இங்க ஒரு conjunction இருக்கு பாருங்க. Then you have a subject, you have a verb. Okay va? So it is only B. Correct Buddhist monk. Sanjeev, Chaitanya, Tamilarasan, Abhirami, Swati belong to us முன்னாடியே கொடுத்துட்டீங்க. Again பாருங்க, disrupted posing major threats. You can't begin it with A. அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கல. Global health systems have been. B can be a likely beginning. Overwhelmed and many essential. D cannot be a beginning. In fighting other deadly diseases. இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேஸில் ஆரம்பிக்கலாம், ஆனால் இங்கே வந்து வேறு இடத்த பார்க்கும் பொழுது இது நாட் லைக்லி. ஓகேவா? ஸோ பிஇயா பிடியான்னு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன். ஓகே, குளோபல் ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ் ஹாவ் பீன் overwhelmed and many essential health services have been disrupted posing major threats alla varudhu. BE have been BE global health systems have been in fighting varave varadu. So 6C தான் ஒரே ஆப்ஷன். அபிராமி, சஞ்சீவ், ஸ்வாதி, சைத்தன்யா எல்லாருமே கரெக்ட். Global health systems have been overwhelmed and many essential health services have been disrupted, posing major threats to progress in fighting other deadly diseases. To progress in fighting. So, புரியுதா BDCAE? And sentence rearrangement எல்லாம் பார்த்த வீடியோஸையே திரும்ப திரும்ப வீடியோவாக பாருங்கள், இல்லைனா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதை திரும்ப திரும்ப ஒர்க் பண்ணுங்கள். எப்போ உங்களுக்கு அது கரெக்டுன்னு வருதோ அது வரையில் யூ ஹாவ் டு ரிப்பீட் இன் இங்கிலீஷ். சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட், வெக்காபுலரி இதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் கிராமரில் இந்த 3 in 1 எக்ஸசைஸ் ரிப்பீட் செய்யக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ரிப்பீட் த கோர் கான்செப்ட்ஸ். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இது வந்து எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் என்ன சொல்கிறது, பிஏ இங்கிலீஷ், எம்ஏ இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு தெரியாது. they'll know only the literature. This is based on language. So they design the advertisement. So is a conjunction. You can't start with this here. Okay, இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. The main target consumers of food companies. Qல ஆரம்பிக்கலாம். ஓ, அதுக்குள்ளே 7th one Dன்னு போட்டாங்க. தமிழரசன், சஞ்சீவ் belong to us, Chaitanya. Okay, I'll give you the Abhirami. Yes, D. Swati. புரியுதா? So P eliminate பண்ணிடுங்க. Again that consumers are stimulated. இதை eliminate பண்ணிடலாம். QR QS ஆன்னு பார்த்தா QR QSPR. Okay.
the lofty hilly terrain, curves and cliffs. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ நான் சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பேஸ்ட் ஆன் கிராமர் செய்யணும்னா இப்படி நீங்கள் பீல கூட ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஆனால் பிஆர் யூ கேன் நாட் கனெக்ட், அதனால் இதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா டியூ டு த அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது adverb of reason. ஸோ ஒரு adverb வச்சுட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் அ சென்டென்ஸ் நோ மேட்டர். தமிழரசன் பிலாங் டு அஸ், சைத்தன்யா எல்லாரும் ஏவா. கியூ, the route to Badrinath is one of the most arduous one due to the lofty hilly terrain, curves and cliffs amidst the most. A is right, absolutely. A is right. The route to Badrinath, இதுதான் subject, route தான் subject, is one of the. So அது verb. This is the reason, conjunction. This is the adverb. How is the place? Okay. SVAC, complement. By conquest rather than by economic contract. So by economic contract, by conquest. 8D explain பண்ணுங்க மேம்ங்கிறீங்களா தமிழரசன்? 1 minute, all of you. See, the route to Badrinath is one of the most arduous one. Difficult, arduous not difficult. So எதை பற்றி பேசுகிறோம்? See, இங்கே டியூ டு த amidst அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நம்ம முன்னாடி ஏதோ கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் சப்ஜெக்ட், இதுதான் verb. ஓகே, verb-ஆ? பிகாஸ். இது ஏன் டிஃபிகல்ட் ஒன்னு சொல்கிறாங்க? பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஹில்லி டெரெயின், அதோடைய கர்வ்ஸு, அதோடைய அதாவது முகடுகள், மலை முகடுகள், அதோடைய வளைவு பாதைகள் அப்படின்னு அதை எக்ஸ்பிளைன் காரணம் சொல்லி amidst the most அது இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பிளேஸாக இருந்தாலும் இதனால இது டிஃபிகல்ட். ஓகே, கிளியர்? ஓகே, 9th one B அப்படின்னு பிலாங் டு அஸ் தமிழரசன் சுவாதி கொடுத்துருக்கீங்களா? B. But other types of feudalism was the relation. So other types of feudalism அப்படின்னு சொன்னால் வாஸ் வரக்கூடாது. இங்கே அதர் டைப்ஸ்னு இந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தால் வாஸ். த பிரின்சிபல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இண்டியன் அண்ட் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் feudalism. ஸோ CB இஸ் த பேர். ஸோ இதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இந்த பேரை வச்சுட்டு இது ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. சிபி, சிபிக்கு பிறகு டி வருமா ஏ வருமா பாருங்க. வாஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன், இதையும் ரிலேஷன் பிட்வீன். ஸோ பி டி ஷுட் பி த பேர். ஓகே, சிபி ஒரு பேரு, பிடி ஒரு பேரு. அப்போ இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். சிபி பிடி. ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஏ. ஓகேவா? த பிரின்சிபல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்தியன் அண்ட் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் feudalism was the relation between lord and vassal established in this case by conquest rather than by economic contract. இதோடைய மீனிங் எல்லாம் புரிஞ்சுக்காதீங்க, புரியலன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த இந்தியன் ஃபியூடலிசமுக்கும் மற்ற ஃபியூடலிசமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, இங்கே வந்து அந்த லார்ட், ஓனர் அண்ட் வாசல். ஓகே, ஓனருக்கும் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது அடிமைகளுக்கும் நடுவில் இது வந்து பை கான்குவெஸ்ட் கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி தானே ஒழிய எக்கனாமிக் வழியாக இல்லை அப்படிங்கிறது மீனிங். பட் மீனிங் புரியறதை விட அந்த பேரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க.
what to tell you and how to say it. இது மாதிரி you can begin a sentence. And there is darkness everywhere. B ல you cannot start. And I do not quite know அப்படின்னு சொல்லிட்டு C லையும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. The light has gone out of our lives. அதாவது D ல ஆரம்பிக்கிறோமா A ல ஆரம்பிக்கிறோமா? D B யா A B யா பாருங்க. What to tell you and how to say it. And there is darkness everywhere. இது கொஞ்சம் நல்லா இல்லை எனக்கு. ஸோ இதுக்கு போகிறேன். The light has gone out of our lives. And there is darkness everywhere. D B connect ஆகுதா? Everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Okay. 10th one B. Sanjeev Tamilarasan belong to us. Chaitanya. B is right. புரியுதா? B இது ரெண்டும் பிகினிங் கிடையாது, எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். A B கனெக்ட் பண்ண முடியல. இஸ் இட் கிளியர்? A B எனக்கு கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ ஐ எம் செக்கிங் திஸ். Okay. So D B C A is the right way of connecting. Next. Synonyms பார்த்துடலாமா? They elaborate. இதை கொஞ்சம் குவிக்காக முடிச்சிருங்க. We have taken a lot of time for 2 parts இன்னைக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனரியாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி எரர் ஸ்பாட்டிங், டென்சஸ் உங்களுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் கோர் கான்செப்ட்ஸில் போய் எல்லாத்தையுமே ஒரு வாட்டி, ஒரு வாரம் ஒரு வீடியோவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். phrases and clauses ஒரு வாட்டி, since as a conjunction or a preposition, அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஒரு வாட்டி, பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஒரு வாட்டின்னு பாருங்கள். 1B தமிழரசன் சஞ்சீவ் எல்லாரும் recapitulate is right. The elaborate syllabi had to be summarized அப்படின்னா ஒரு capsule formula கொடுக்க வேண்டியது. Restated or summarized the main points. So B is the right one. மணிகண்டன், அது வந்து ஆன்டனிமாக இருந்தால்தான் நீங்கள் prolonged எடுக்கணும். expanded, prolonged, lengthened மூணுமே antonym for this word. அதுதான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன். எப்போவுமே நம்ம வந்துட்டு synonym questionல antonym ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்போம், antonym questionல synonym ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்போம். The Morbi bridge mishap has left Gujarat in a deplorable state. Jubilation, despicable, complaining, rejoicing. Synonyms. உங்களுக்கு blank இருக்கா screen? Others? Because I am able to see the question here. To be அப்படின்னு தமிழரசன் கேட்டிருக்காங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம், ஏன்னா எனக்கு இந்த யூடியூப் இது வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வருது. ஸோ இது வருது இல்லையா உங்களுக்கு? ஸ்க்ரீன் விசிபிள் தான் போடுறாரு தமிழரசன். மணிகண்டன் நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. எஸ், to be is the right answer. Despicable. See, deplorable means shockingly bad in quality. அதோடைய synonym despicable, deserving hatred and contempt. Jubilation, rejoicing ரெண்டுமே வந்துட்டு celebrating. தெரியல. ஏன்னா I think the questions are in one corner மணிகண்டன். அதனால் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா அது மேலே போயிடுது. See, from tomorrow I'll ask them to keep the question in the middle. Okay? I'll ask them to keep the question in the middle. இது அவங்க ரைட் கார்னரில் வைக்கிறதுனால ஜூம் பண்ணும்பொழுது அது கார்னரில் போயிட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ despicable, deplorable means shockingly bad. ஓகே, கம்ப்ளைனிங்கிறது வந்துட்டு
It is expressing. நீங்க வேற ஒருத்தர்கிட்ட சொல்றது, not the state. Whereas despicable, deplorable, na it is the talking about the state. Third one ரொம்ப ரொம்ப easy. He was trembling with fear. Trembling with fear. Trembling. Tamilarasan Sanjeev belong to us. Ye, shivering. So shivering, trembling means it is about the body shaking. Intrepid is the antonym, extremely brave and showing no fear. புரியுதா? intrepidனால் அப்படியே antonym. ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிருப்பாங்கன்னா, கொஞ்சம் இன்ட்ரப்பைட், ஒருவேளை இது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான வேர்டு ஃபார் ஷிவரிங் இருக்கலாம் அப்படின்னு எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒன்று போடுறாங்க. ஆனால் அது ஆன்டனிம். He tried to alleviate the sufferings of his neighbors. ஸோ நெய்பர்ஸோடைய வருத்தத்தை நீங்கள் அதிகப்படுத்துவீங்களா கம்மிப்படுத்துவீங்களா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இதுக்கு ஆன்சர் தெரியும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரே மீனிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு அது மூணையும் நீங்கள் எலிமினேட் செஞ்சிடலாம். கரெக்ட். தமிழரசன் 4D, ஸ்வாதி D, சஞ்சீவ். இது மூணுமே ஆன்டனிம். ஸ்வெல், ஆட், இன்டென்சிஃபை மீன்ஸ் so all the three are antonym. So relieve or alleviate means to decrease. Equivocal. So with this we conclude this session. So tomorrow or day after types of clauses core concepts பார்த்தடலாம். Equivocal Manikandan D C. Sanjeev relieve is right. Tamilarasan 5D. அப்படின்னாரு சஞ்சீவ் and belong to ask B is right. Ambiguous. Equivocal means more than one. So ambiguous is also more than one. Is that clear? Equivocal, ambiguous. அப்படி நிறைய பேர் இந்த பேலன்ஸ்டு ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடுக்கு போயிடுவீங்கன்னு தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க. பட் equivocal means more than one. Ambiguous is also a choice with more than one. So with this we are ending the class today. So tomorrow or day after tomorrow I'll bring the other team வந்து 3-in-1 பண்ணியிருந்துட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாளைக்கு 3-in-1, அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம கான்செப்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இமீடியட்டாக செஞ்சுட்டோன்னா பெட்டர் இல்லையா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் மை ஈவினிங் செஷன், ஏன்னா நான் கான்செப்ட் செய்யணும்னா I need to sit and work on the video PPT. So based on that tomorrow and or day after we will see the core concepts, and Thursday or Friday we will finish one mock test. Is that clear? Ma'am, recently I attended even though I didn't study for it, I got right in English. Ma'am, thank you for your sessions. Why only 18 to 30? இதுதான் என்னோட கேள்வி. A typical teacher or a mother, right? Why only 18 to 30 questions, right? அது அட்லீஸ்ட் ஒரு நீங்கள் 20 சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஹாப்பியாக இருப்பேன். அஃப்கோர்ஸ் இதுவே 50% கரெக்டு. ஓகே, இதுவே 50%. தமிழரசன் நீங்கள் இந்த கோர் கான்செப்ட்ஸை கொஞ்சம் பாருங்கள். இட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஆல் எக்ஸாம்ஸ். ஏன்னா இங்கிலீஷ் மட்டும் காமன் டு ஆல் எக்ஸாம்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் கேட்பாங்க.
Okay, so I'll meet you all tomorrow the same time. Till then, bye. Thank you.